흡기 밸브 고착 영상입니다. 흡기 밸브가 열려서 닫히지 않는 상태입니다. 배기 밸브인데요. 배기 밸브는 원활하게 움직입니다. 흡기 밸브를 잘 보시면 상단으로 올라가서 내려오지 않는 것을 보실 수가 있습니다. 오늘은 재미삼아서 이런 엔진을 한번 고쳐보겠습니다. 그리고 엔진 카바도 신속히 분해해야 됩니다. 10mm 볼트 4개를 풀면 스타칭이 분해가 됩니다. 헤드 고정 볼트가 고착이 돼서 잘 풀리지 않습니다. 특히 배기 라인 양쪽 2개 있는 것은 거의 망가진다고 보셔야 됩니다. 어쨌든 이 엔진은 오래 사용하지 못할 엔진임이 분명합니다. 현재는 시동이 아예 걸리지 않는 엔진이기 때문에 한번 시동을 살려 보도록 하겠습니다. 안타깝게도 헤드 분해 과정에서 나사선 한 개가 손상이 되었습니다. 이것 때문에 현재는 흡기 밸브 고착 때문에 시동이 걸리지 않는 것이기 때문에 이 부분을 살려보도록 하겠습니다. 영상 끝까지 잘 봐주세요.